So I will be starting. Are you able to hear me, everybody? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So basically, this is a induction meeting on my behalf to all the students regarding to explain them their syllabus and what to take. I have clarified things from our respected principal sir, and these are the things which I will try to convey today. হ্যাঁ, তোমাদের ইন্ডাকশন করাবো, আর মানে তোমাদের সিলেবাসটা বোঝাবো, আর প্রিন্সিপাল স্যারের থেকে আমি অনেক কিছু বুঝেছি, সেগুলো আমি যেগুলো ছোট ছোট ডাউটস ছিল সেগুলো গিয়ে নিয়ে আমি তোমাদের বলবো। তো প্রথম যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি তোমাদের কারিকুলামটা বোঝাবো। এই কারিকুলামটা দেখতে পাচ্ছ সবাই? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, এটা হচ্ছে কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটি, ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স, 4 ইয়ার্স বলছে, সেটা তুমি তার আগেও 3 ইয়ার্স ডিগ্রি উইথ 4 ইয়ার্স সবকিছুই আছে এর মধ্যে। সো ফার্স্ট থিং ইউ উইল সি হচ্ছে মেজর। এই প্লাসটা ঘুরতে দেখছো? আর ইউ সিইং দিস প্লাস মুভ? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. So you have to take one major, and your major is diversity of non-chordates. This is zoology. এটা হচ্ছে কোর্স কোড বিএসসি ZOOMJ101. This is the course code. You have to keep on writing this course code when you're giving your exams. Course details, it is major first, and LTP এইটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। What does L mean? What does T mean? What does P mean? L means lecture per week, T is tutorial per week, and P is practical per week. It has got a course credit of 5. So what does this course credit and this LTP mean? L is lectures per week. কতগুলো লেকচার তোমাকে দিতে হবে পার উইক, ঠিক আছে? কতগুলো ক্লাস করতে হবে? এক একটা ক্লাস আমাদের 1 ঘন্টা। থিওরিতে লেকচারে কতগুলো ক্লাস করতে হবে, হাউ মেনি ক্লাসেস ইউ হ্যাভ টু ডু। সো বেসিক্যালি ফর দিস ইউ নিড টু ডু 3 ক্লাসেস, ঠিক আছে? তো কোর্স ক্রেডিট মানে হচ্ছে তার মধ্যে 3 ক্লাসেস আর গিভেন টু লেকচার, দ্যাট ইজ 3 আওয়ার্স। আর প্র্যাকটিক্যালেতে 1 ক্রেডিট। আগে থিওরি, ইন থিওরি 1 credit is equal to 1 hour class per week. ওকে, বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. হ্যাঁ, so 1 hour class per week is 1 credit in theory. So 3 hours class per week means 3 credits. Okay, theory-তে clear so far? Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ, সব Yes, yes sir. yes বলবে। Okay, and then you have practical. It is the calculation is different. 1 credit is 2 hours per week, ঠিক আছে? থিওরিতে 1:1, এখানে 1:2, 1 credit is 2 hours in practical. So 4 hours practical means 2 credits. তাহলে 3 plus 2 credit is equal to 5 credit. Is it clear? নয়তো আরেকবার বুঝিয়ে দেবো। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now your marks will be given in two phases. One is internal evaluation, continuous internal evaluation, and the second is external exam. So you have practical and you have theoretical. So practical CA means continuous assessment, that is internal. দাঁড়াও, যে এসছে তাকে ঢুকিয়ে দিই।
আচ্ছা, সো বাবা, so you have practical internal assessment 30 marks. ঠিক আছে, 30 নম্বর ইন্টারনাল প্র্যাকটিক্যাল ইন্টারনাল, সো ইট ইজ 50 প্লাস 50 হওয়ার কথা। সো তার মধ্যে 30 নম্বর 30 মার্কস ইজ ইন্টারনাল। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ইন্টারনাল? ইন্টারনাল মিনস আমরা নম্বরটা দেব বেসড অন ইয়োর অ্যাটেন্ডেন্স, ইয়োর ক্লাসরুম পারফরমেন্স, হ্যাঁ, ইয়োর বিহেভিয়ার, মোটামুটি এইগুলোর উপরে। তারপরে এক্সকারশন, যদি না যাও নম্বর কাটা যাবে, হ্যাঁ, অনেক কিছু বেসিস। তারপরে সারা বছর, হোল ইয়ার, হাউ ইউ, হোল সেমিস্টার, হাউ ইউ হ্যাভ পারফর্ম। Constant surprise test will be taken and how you perform in the surprise test, and all these will be in the continuous assessment. This is in the practical. And in theory, 15 marks. 15 marks, that will be a written test taken internally. It can be in a computer, in our computer hall, above the principal's chamber. You will see there is a huge room with over 130 computers. Batch by batch, you will come and give MCQ type of answers. MCQ type of answers দেবে। তো এটা হয়ে গেল ইন্টারনাল মার্কস 30 and 15। আবার এক্সটার্নালেতে এক্সামিনেশনে প্র্যাকটিক্যালে 20 মার্কস হবে। সো an external examiner will come to our department. It can be from any other college, that is the external examiner, and there will be one internal examiner. এবারে এ তোমার ওয়াইওয়া নেবে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আসবে, there will be a question paper, and then you will give basically your exam, and that will be evaluated in 20 marks. Excursion will have some marks, your lab notebook will have some marks, viva will have some marks, then there will be a workout experiment also, 1 or 2 workout experiments for 20 marks, and the theory will be of 35 marks. So যে পরীক্ষার জন্য তোমার ইয়ে করবে, ওগুলো 35 মার্কস তোমার থিওরি হবে। সো থিওরি 35 প্লাস 15 50, প্র্যাকটিক্যাল 30 প্লাস 20 100। ক্লিয়ার মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন? Yes, sir. Yes, sir. কে নো, কে কে বলেছে নো? বাবা, কি 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 বোঝনি বলো বাবা? which part did you not understand? হ্যালো, বলো বলো, বোঝো? কেউ আছে, কেউ বোঝনি? Anybody who has not understood? কে বোঝনি? এক্ষুনি নো স্যার বললো না ইয়েস স্যার বললো? ভয় পাচ্ছ কেন? Anyway, so I take it that this is clear. Yes, sir. Yes, sir. Internal 45, external 55, practical and theory. The same thing will be happening with minor. In minor, you have a pool. I would recommend in the pool, you have chemistry, botany, environmental science. এই তিনটের মধ্যে নিতে পারো minor. So this is MNC1. This will be during the special. So in this pool, I would recommend you people, those who have taken botany now as minor, I will recommend them to go to environmental science. If you go to environmental science, it is not, it is quite high scoring paper, right? And then you can take your MD or major disciplinary as Indian flora. So this marking pattern 5 credits, it is the same in minor. Both of these papers are equivalent. Next, you have to see MD. So there is a pool in MD. What are the pool of subjects which you must take? Sir, Ah, sir, what we will study in environmental science?
Environmental science syllabus will be given. They will give you the syllabus. Okay, sir. Yeah, I can tell you environmental science is the best option which you can take. You'll get lots of marks, and plus nowadays anything a knowledge, anybody without an environmental science knowledge in any subject is not considered employable. Whatever decisions you take in life, you must take into account that it should not harm our environment, and it is very much essential. At first, when people used to talk about environmental science, ecology, yeah, this was something we will not live. But this summer, you can see the extreme heat which you have faced. No rain. That is because of global warming and weather change, and this is because of human exploitation. We have got one earth and we are destroying it. So it is very important that we learn, understand principles of environmental science. It is more important than zoology. It is more important than chemistry. More important than any field of biology. It's also so. This is very important. How you live. अगर तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो बायोलॉजी पढ़ के क्या करोगे? अगर तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो फिजिक्स पढ़ के क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे. So the mother of all subjects now has become environmental science. So we must understand several issues on my environmental science. Okay, all pollution, weather change, global warming, laws, what government politics are doing. You have to learn about all these things. There are lots of experiments also which you can do. So there are a lot of things you can do with environmental science. Okay, let me get back. You have AEC, Ability Enhancement Course. This is supposed to be a language. Sir, you are not presenting. Present to করছি. না স্যার, দেখাচ্ছে না তো। হ্যাঁ স্যার, এবার হলো। কখন থেকে দেখাচ্ছিল না? একটু আগে থেকে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, স্যার। বেশি আগের থেকে না, হ্যাঁ। একটু আগের থেকে। এই তো এবিসি ওই যে কোর্সটা বললেন ওখান থেকে দেখাচ্ছিল না। ও AEC থেকে দেখাচ্ছিল না. So it can be English or modern Indian language. MIL means modern Indian language. তোমরা বলবে প্রেজেন্টেশনে প্রবলেম হলে তোমাকে জানাবে. আমার এখানে তলায় দেখাচ্ছে it is sharing your screen, but anyway. So English হচ্ছে English or modern Indian language. Modern Indian language is Hindi, Urdu or Bengali. You can take any one of this. You can take either English or Bengali or Hindi or Urdu, any one of these subjects. এখানে 4 hours per week, 400, তার মানে 4 lecture hours. That means you have to attend 4 hours of lecture of English or Hindi or Bengali or Urdu per week. বুঝতে পেরেছো? So but it has got a huge, and it has got 4 credits. 4 hours per week, 4 credits. And 15 marks internal. ওখানে ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্স গড়বড় করলে এসব করলে এখানে কিন্তু তোমার করে দেবে, পরীক্ষা দিতে হবে কম্পিউটারে, ইংলিশ পরীক্ষা. And 35 marks internal. So you have 50 marks. Now, for example, in major, where you have a course credit 5, out of 100, you get 70%. ঠিক আছে? You get 70 out of 100. So it will be converted into CGPA grade of 7 divided by 10. So it will become 7. And then it is going to be multiplied by the number of credits. So 7 into 5, your marks will be 35. There. Clear? 7 5s are 35. You get
7 5s are 35. So total credit is 10 in that paper. You get 7. So semester marks is 350. So out of 35, you have scored 7. So out of 350, you get 35 here. Clear? Yes, sir. আচ্ছা, তারপরেরটাতে গেলে এসিসি স্কিল এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স, এটা অলরেডি মানে ফিক্সড করে দেওয়া হয়েছে, পাবলিক হেলথ এন্ড হাইজিন। It's all both of the last two are theoretical. There is no practical. Last three also. MD. এবারে MD এর গল্পটা বলি, choose from a pool of multidisciplinary courses offered in first semester. So let me open that. Are you able to see this now? Yes, sir. Yes, sir. Cool. So semester 1 এর মধ্যে you have got all these things: physical science, e-commerce, human rights from political science, disaster management, fitness and wellness, application of bioscience from zoology. You cannot take this. You are not allowed to take this because it's a major. Film appreciation from English department, accounting for all, history of ancient Bengali, তারপরে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি, হ্যাঁ, মানি অ্যান্ড ব্যাংকিং ফ্রম ইকোনমিক্স, পাত্রকারিতা ফ্রম হিন্দি, বিজনেস ম্যাথমেটিক্স ফ্রম mathematics, Indian society from sociology, yoga from daily life philosophy, electronic measurements from electronics, and information and communication technology ICT from computer science, introduction to local flora from Department of Botany, and media information and media literacy. এটা লাইব্রেরি, আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ লাইব্রেরি করবে, চাইলে এটাও নিতে পারো। So what you cannot take, suppose you have botany as your minor, you will not be able to take this application of bioscience from zoology and introduction to local flora from botany. You will not be able to take it. But if you go to environmental science, then you can take this. But apart from these two over here, you can take any one of them except for your minor and major which you have taken. বুঝতে পারলে? Yes, sir. Yes, sir. So if you have botany, তোমাদের zoology mark, you don't have anything to take. Anything which has got which is related to bioscience, you don't have anything. So therefore, if you go to environmental science, you can take introduction to local flora. That is an interesting subject because আশেপাশে যেসব গাছপালা রয়েছে কাজকর্মেতে লাগে, you can use them there. Sir, but Pankaj sir is suggesting to stick to botany as minor. বটানি তোমার, সেটা তোমার ইচ্ছে। বটানি নিয়ে তুমি এখানে কি, what will you take then? If you take botany as minor, what will you take from here? Physical science, e-commerce, fitness and wellness, disaster management. Sir, You have got- फॉर्म में तो फिटनेस एंड वेलनेस नहीं। ঠিক আছে, ফর্মে নেই, বাদ দাও, কিন্তু তুমি what will you be able to take? You have got nothing to take. So I have talked with principal sir, and if you take botany, you have to select any other subject from here apart from bioscience, application of bioscience and zoology. In the next semester, you have to stick with it. Then in the third semester, you can change. Sir, can we take disaster management? Disaster management, geography department এ হবে. Time is the same in the routine through all over all any departments you take, but disaster management it will not help you. It is exclusively for geography, geology, even to a certain extension environmental science.
Disaster management means কে ধস নেমে গেল, এইসব নেমে গেল, how we will manage the situation, এইগুলো কি তোমার কাজে লাগবে? It will not help. So chances you can take minor chemistry also. If you take chemistry, then you can take this botany, but chemistry is a tougher subject. Environmental science is a easier subject. It is much scoring also. বুঝতে পারলে? Yes, Sir, sir. Pankaj Sir, sir second is thing- unavailable at the moment, but Pankaj sir has changed. If you see his last messages, he has written that you take EVS or change the minor. তোমাদের He WhatsApp said that botany will help in future. huh? He said that botany will help in future. Yeah, boy, you're taking botany also as MD. Environmental science will also help in future. Let us go to your the chat which he has said. Huh? I have taken environmental science as a minor and introduction to local flora as MD paper. Yes, that's what I'm suggesting. Okay, sir. Sir, this botany MD will be there for semester 2. Yes, Semester 1, semester 2. yes. See, Pankaj sir, I'm telling you what Pankaj sir has written. Sir, in admin 1, not this one. Admin geology honors. So there is a different group where he said something else. Okay, but Sir. let me tell you. I'm telling you what principal sir has taken. Sir, He has written, sir, you have 1 week. Can we switch to minor right now? Yes, you can switch. Statistics is not there. I will suggest take botany as MD class and choose MD course as MD course and choose chemistry or EMBS as minor. Okay, this is what Pankaj said. Sir, in a message, he said that since you are a zoology major student, so for higher studies, aspects of service at high school, etc., choose either chemistry or botany as minor paper. Chemistry is compulsory for higher studies as well as botany. It has all changed now. Former times it was like that. In BHE, if you wanted to take admission in MSc, you needed to have at least chemistry. But for this semester, if you take botany, what MD will you take? So the choice is up to students. Okay, so this is your physical science, e-commerce, human rights, disaster management, fitness and wellness, application of bioscience, film appreciation, accounting for all, history of ancient Bengal. Okay, so if you take botany you can take in the third semester. স্যার, হ্যাঁ, আমি তো দুদিন কেমিস্ট্রি মাইনর হিসেবে দুদিন ক্লাস করেছি, তো আমি এখন কেমিস্ট্রি এনভায়রনমেন্টাল মাইনর সায়েন্স, নিতে পারো। কেমিস্ট্রি মাইনর নিলে কোনো তোমাকে ইভিএস এ তো যেতে হবে না। ওটাকে আমি চেঞ্জ করতে পারি নাকি কেমিস্ট্রিতেই চেঞ্জ থাকতে পারি? করতে পারো, কেমিস্ট্রিতে থাকো না, তাহলে তুমি বটানিটা নিতে পারবে এমডি তে। স্যার, আপনি হ্যাঁ, বলেন যে আর এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ইজ স্কোরিং সাবজেক্ট। কে আপনি বললেন যে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স একটা সোজা স্কোরিং সোজা সাবজেক্ট। সাবজেক্ট, ওটা একটু সোজা নম্বর তোলা। কেমিস্ট্রিটাতেও স্কোর করা যায়, তোমার যদি কেমিস্ট্রিতে ভালো থাকো তোমার কোনো অসুবিধাই নেই। ওকে স্যার। কেমিস্ট্রি একটা রাখতেই পারো তুমি, মানে কেমিস্ট্রি একটা রাখতে হয়, মানে রাখলে বেটার হয়। একটা সেমিস্টার, একটা কি দুটো সেমিস্টার রাখলে সেটা পরের পরে, কেন তুমি দেখো পরেরটাতে কি রয়েছে, আর এটাতে তো তুমি বটানি তো রাখছোই তো। ইউ হ্যাভ টেকিং as botany as your MD subject. If you take environmental science as your minor, ठीक है,
So if you take environmental science as your minor, then you are taking botany as your MD subject. Correct? Yes, sir. Indian flora, it's a paper you are studying. It's just another botany paper which you will be studying, right? So তোমাদের botany paper যারা botany নিয়েছো minor, what is the name of the paper? হ্যাঁ, ক্লাস হয়েছিল, মানে পেপারটার নামটা কি ছিল? আমি তো জানি না, আমি আই এম নট ফ্রম দ্য বটানি ডিপার্টমেন্ট, আই ডোন্ট নো। বলতে পারবে? বটানি যারা ক্লাস করেছো একটা দুটো, স্যার ফার্স্ট ইউনিটটা তো ছিল প্ল্যান্ট গ্রুপস। সো প্লান্ট গ্রুপস যদি থাকে দ্যাট মিন্স ইট ওই সেম থিং। আরেকটা ছিল ভাইরাস নিয়ে ম্যাম ক্লাস করাচ্ছিল। আমি দেখছি আমি আই এম সিইং হোয়াট ইট ইজ কারিকুলাম। UG botany curriculum frame, আমি বলছি, আই এম টেলিং ইউ দ্য নেম অফ দ্য পেপার মেজর। So basically, the name of your paper is major is plant groups and microbial world, right? এটা এমন কিছু ইম্পর্টেন্ট বটানি পেপার নয়। And in the second semester, you have cryptogamic botany and paleobiology. It's not something which you will which you have to study so much. So basically you have taken botany as your major disciplinary subject. Clear? The choice is yours. The choice is yours. Don't for me, what I am giving you is the advice. If you take botany in the long term, what you will do, how will the education system stay, nobody knows anything, right? But as far as I say that you can take environmental science or you can take chemistry. Chemistry, if you take, very good, you can still take that botany subject. Clear? Okay, sir. Environmental science, you can still take botany subject. So the choice is yours. You can take chemistry. If you take chemistry in some universities, they give you preference. When if you do masters and all, it will give you preference. But say for example, you study only one paper of botany, you cannot call yourself a botanist, right? You don't know anything about only one paper of botany. Or you study one paper of chemistry, you don't know anything. I hate about this particular modern system of studies, this semester system. I hate about this, all these. In So formal can we science- change? Can we change our minor every semester? Yes, not every semester. If the minor which you take now, you have to study for 2 semesters. Okay, sir. Third semester you can change minor again. তখন কেমিস্ট্রি নিয়ে নেবে, যদি বটানি নিয়ে থাকো তখন কেমিস্ট্রি নিয়ে নেবে। Yes, sir. ওকে, বটানি না থাকলেও কিছু হবে না, কিন্তু কেমিস্ট্রিটা থাকাটা ইম্পর্টেন্ট ইন মাই ওপিনিয়ন। সো কেমিস্ট্রি ইউ ক্যান টেক ইন ইয়ার থার্ড এন্ড ফোর্থ সেমিস্টার, রাইট? Yes, sir. In minor you can take chemistry in your third and fourth semester. That will fulfill all your criteria in all over the world. বটানিতে কোনো লাভ নেই। অনেকেই আছে যারা those who are very good in chemistry, they take for 4, they used to take for all the 4 semesters chemistry. No problem, you don't have to take botany also. Fine. স্যার থার্ড সেমিস্টারের একবার এমডিটা দেখান না কি কি আছে। থার্ড সেমিস্টারের এমডি, হ্যাঁ দেখাচ্ছি। সেকেন্ড সেমিস্টার, থার্ড সেমিস্টার প্রথম হচ্ছে ভারতবর্ষ, a land of rare natural endowments from geography. Vedanga and other streams of Indian knowledge. You have to study something from another discipline, Indian astronomy from physics.
Indian health science from zoology, you cannot take this. Indian mathematics, Indian polity and economy from political science, methodology of Indian knowledge system, you cannot take any of these. So in this semester, you can take botany as your minor. Clear? Okay, sir. বুঝতে পারছো এখানে you can take মানে third semester you have got 2 major and you can take 1 minor over here. মাইনারের পুলটা দেখে নাও। এটা কি বটানিটা দেখছি আমি? Yes, sir. না বটানি না। হ্যাঁ বটানিটা দেখছি তাই জন্য মেজর আসছে। না স্যার উপরে তো জুলজি লেখা আছে। জুলজি লেখা আছে না? হ্যাঁ স্যার, জুলজি KNU 2023-2024। হ্যাঁ ওই তো এটা জুলজি হচ্ছে। এটা ফর আদার মাইনার, মাইনার ফর বাইরের মাইনার, তো তুমি দেখবে বটানির মাইনার এতে। থার্ড সেমিস্টারেতে কি আছে? ফর আদার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট, জিমনোস্পার্মস, মাইকোলজি, প্লান্ট প্যাথোলজি। Third semester, plant morphology. This is a good chapter. Plant morphology, plant anatomy, plant taxonomy. In semester 4, this is something which you will learn a lot. Plant morphology, anatomy, and taxonomy. Basics of botany. This is a better chapter to study. এই দুটো পড়ার থেকে বটানির plant morphology এই দুটো, this is much better. In my opinion, of course. Okay? Yes, sir. স্যার তাহলে আমরা টোটাল কতবার মাইনর চেঞ্জ করতে পারছি? তুমি চেঞ্জ দুটো সেমিস্টার পর তুমি চেঞ্জ করতে পারছো। ইউ আর এবল টু চেঞ্জ। You are able to change after 2 semesters. Okay, and right now registration to hoyni, since registration has not happened, you can change right now. What you have to do is you have to join that respective group, okay, minor group WhatsApp, and tell botany department or any other department where you have already joined that, sir, I would like to do this for this semester. In the third semester I will join botany. কেন আমি মানে পুল অফ সাবজেক্ট এমডি পুল থেকে আই এম নট গেটিং এনিথিং ইন্টারেস্টিং, হ্যাঁ, which is relevant to biology. So I'm taking MD as local flora fauna. ঠিক আছে স্যার হ্যাঁ স্যার আমরা তো এটাও করতে পারি, এইটাতে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স নিলাম মাইনর, এমডি নিলাম বোটানি, দেন নেক্সট এরটাতে মাইনর নিলাম কেমিস্ট্রি আর এমডি নিলাম অন্য কোনো সাবজেক্ট যেটা ইচ্ছে, আর তারপরে নেক্সট এরটাতে মাইনরটা নিলাম বোটানি আবার আর এমডি অন্য কোনো। না তুমি তার পরের বছর আর মাইনার থাকছে না। ও মানে লাস্ট এরটাতে থাকছে না? হ্যাঁ কেমিস্ট্রি থাকলেই হলো, ইউ রিকোয়ার কেমিস্ট্রি, বটানি থাকুক কি না থাকুক ইট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। ওকে Okay, but in your career botany is not that important, but you already have taken flora and fauna botany হয়ে গেছে তো। as your MD you can show that you have taken a botany subject. মানে যেটা হয় যদি কেউ বলে যে বটানির একটা সাবজেক্ট নিয়েছো, yes you have taken a botany subject.
থার্ড সেমিস্টারে কি বোটানি থাকবে? এমডি কোর্সে বোটানি থাকবে? হ্যাঁ, আর তোমাকে থার্ড সেমিস্টারেতে এমডি বটানি তো নেই থার্ড সেমিস্টারে এমডি। থার্ড সেমিস্টারটা দেখো, আমরা শেয়ার করছি। না স্যার, আমি বলছিলাম সেমিস্টার 6 এ লেখা আছে প্ল্যান্ট বায়োটেকনোলজি, তো ওইটা নেওয়া যাবে? কোথায়, এমডি তে? সেমিস্টার 6 বটানিতে? বটানিতে দেখছো না জুওলজিতে দেখছো? কোথায় স্যার দেখছিলে? ওই তো 6টা কিসের ছিল এটা? দাঁড়া, জুওলজিটাই খুলি তাহলে। না, মেজর ডিসিপ্লিনারিতে। তুমি কার মধ্যে দেখছিলে? সেমিস্টার 3 অবধি তো দেওয়া রয়েছে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি। সেমিস্টার 6 কোথায় দেখছিলে? দাঁড়াও, সেমিস্টার 6টা বের করছি। তুমি কোথায় দেখছিলে এটা? এই যে হ্যাঁ জেনেটিক স্যার, সেল। এইটাতে। এটা হচ্ছে, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, নিতে পারো, মাইনার। ওইটাই বলছি স্যার, তাহলে এটাতে একটু মানে সুবিধা হয়ে যাবে, যেহেতু হ্যাঁ যারা হ্যাঁ, পারফেক্ট বায়োটেকনোলজি জেনেটিক্স পারফেক্ট পড়তে পারফেক্ট চায়। পারফেক্ট, দ্যাটস আ গুড আইডিয়া। আমি আই এম কামিং টু সেমিস্টার 3 দেন। Let us I did not want to bother you with so many details, but এটা তো বটানির দেখছো মাইনার। হ্যাঁ, বটানির তো দেখবে। সেমিস্টার 1, সেমিস্টার 2, সেমিস্টার 3, সেমিস্টার 4, সেমিস্টার 5, সেমিস্টার 6, you have to choose a minor course. এই তিনটে মেজর, একটা মাইনর। জুওলজিতেও আমি খুলে দেখাচ্ছি। Just tell me if you am not presenting. আচ্ছা, সেমিস্টার 6, কোথায় গেল? সেমিস্টার 1, সেমিস্টার 2, সেমিস্টার 3, সেমিস্টার 4 মাইনর রয়েছে, সেমিস্টার 5 একটা সেমিস্টার ইউ ক্যান টেক মাইনর, ঠিক আছে? বাই স্যার আদার, মানে আমরা এইখানে সেমিস্টার বটানি 5 এ চুজ করতে পারবো? চুজ করতে পারবো। সেমিস্টার 6 এর সামার ইন্টার্নশিপ। আমি বটানির সিলেবাসটাও বার করলাম, মানে কারিকুলামটা। সেমিস্টার 5 নিতে পারো। আর এখানে মাইনর কোর্স সেমিস্টার 6 এ লিখছে ইউ ক্যানট টেক ইট, মানে মাইনর কোর্স, মানে এটা অন্য সাবজেক্টেতে। কনসার্ন yourself with zoology, ওকে? আমরা সেমিস্টার 5 এ বোটানিটা নিতে পারবো বছরের হ্যাঁ জন্য? হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি ওই কনসার্ন শুধু semester জুওলজিটাই দেখো, বটানিটা দেখো না, জুওলজিটাই দেখো। সো ইউ হ্যাভ গট আ সেমিস্টার 5 এ মাইনর আছে তোমার, তিনটে মেজর এন্ড 1 মাইনর, নো এমডি এনিমোর। and students exiting the program after 80 credits will be, এইখানে যারা ছাড়বে এদের একটা ইউজি ডিপ্লোমা দিয়ে দেবে সেকেন্ড ইয়ারেতে, ইউল গেট এ ডিপ্লোমা। তারপরে যারা প্রোগ্রাম বলছে এইখানেতে 6 এতে তারা এক্সিট করবে। তারপরে তোমার এটা 7th সেমিস্টার 8, এখানেও আবার মাইনর রয়েছে। বাট এই সেমিস্টারেতে একটা সামার ইন্টার্নশিপ করতে হবে। আমার সঙ্গে কথা বলবে, দেখি আমি তোমাদের কোনো জায়গায় ইন্টার্নশিপ করাতে পারি কিনা, এটা পরের ব্যাপার। এটা জবের জন্য দরকার। ক্লিয়ার?
আর স্যার উইথ রিসার্চটা নিয়ে একটু বলে দিন। উইথ রিসার্চ, উইদাউট রিসার্চ, বেসিক্যালি তুমি ইউ হ্যাভ টু নাম্বার অফ পয়েন্টস তোমাকে থাকতে হবে। উইথ রিসার্চ যেটা হচ্ছে অনার্স এতে তোমাকে বেশি নাম্বার অফ পেপারস পড়তে হবে। উইথ অনার্স 4-year ডিগ্রি উইথ অনার্স, দিস ইজ 4-year ডিগ্রি উইথ অনার্স, ইউ হ্যাভ টু স্টাডি। এই দুটোতে এইভাবে এইটা পড়তে হবে, ইউ হ্যাভ টু স্টাডি অল দিস। বাট ইফ ইউ ডু ইট উইথ রিসার্চ, এইখানে দেখো only we have to study one major paper and these two and the rest is তোমাকে 3টে পেপার কম পড়তে হবে। এখানে দেখো না তোমাকে অনেক পড়তে হচ্ছে, অ্যানিমাল বিহেভিয়ার, নিউরোসায়েন্স, এন্ডোক্রাইনোলজি, টক্সিকোলজি, ঠিক আছে। এখানে তোমাকে পড়তে হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, প্যারাসাইটো মাইক্রোবায়োলজি, বায়োইনফরমেটিক্স এই সেমিস্টারে। কিন্তু এই সেমিস্টারেতে মাত্র টক্সিকোলজি থাকছে আর রিসার্চ মেথডোলজি থাকছে, তারপরে রিসার্চ প্রজেক্ট এন্ড ডেজার্টেশন থাকছে। মানে ইউ হ্যাভ টু ডু আ রিসার্চ। এই লাস্ট সেমিস্টারটা 6 সেমিস্টার 8 সেমিস্টারটা ইট ইজ নাথিং বাট রিসার্চ। ইউ হ্যাভ টু ডু আ রিসার্চ, একটা কাজ মানে গবেষণা করতে হচ্ছে, রিসার্চ পেপার করে তার একটা ডিজার্টেশন, একটা থিসিস তোমাকে প্রেজেন্ট করতে হবে। ওকে, তো ওকে স্যার। অ্যাডভান্টেজটা এটাতে দুটোতেই তুমি অনার্স ডিগ্রি পাবে, ঠিক আছে। with research করো, without research করো, you will get an honors degree, but over here you will get a research experience also। যদি যারা পরবর্তীকালে পিএইচডি তে those who want to do পিএইচডি, হ্যাঁ, তাদের জন্য এটা একটা অ্যাডিশনাল এক্সপোজার, কিন্তু 3টে থিওরি পেপার কম পড়তে হচ্ছে তার জন্য। এটা ডিপেন্ডস আপন ইউ, ইউ আর বাট ফর ডুইং 4 years honors degree with research, you must have in the first 6 semester 75% and above marks, otherwise you are not allowed to do, ঠিক আছে। ওকে স্যার। you have to have 75% and above marks। একটু কম পড়তে হয়, এটাতে রিসার্চ করতে হবে, ফিল্ড ওয়ার্ক, এই ওয়ার্ক, এইসব অর্ধেক সময় তো ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে একটা জগা খিচুড়ি পাকিয়ে দিয়ে দেয়, হয়ে গেল কাজ। অনেক উল্টো পাল্টা রিসার্চ তো দেখেছি করতে। So but basically you get an exposure to research, how research is done. This is important only for those who are interested in PhD। যারা পিএইচডি তে ইন্টারেস্টেড নয়, যারা এমএসসি করে হয়তো স্কুলে যেতে চাইছে বা সামথিং লাইক দ্যাট, আমার মনে হয় দিস ইজ মাচ বেটার। ওকে স্যার। কিন্তু পঙ্কজ স্যার ওই অ্যাডমিন গ্রুপে বলে থাকতে পারো, কিন্তু তুমি দেখো না, এই তো লিখেছে টেক বটানি অ্যাজ এমডি কোর্স এন্ড চুজ কেমিস্ট্রি অর এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যাজ মাইনর। পঙ্কজ স্যার নিজেই বলেছে গ্রুপে, হ্যাঁ, আর এটা প্রিন্সিপাল স্যারও বলেছেন এইটা। and regarding future what you can take, কাজে কোনটা জীবনে লাগবে না লাগবে, that is all irrelevant at this moment, but right now BHU and other universities, if you are joining MSc, since you have taken zoology as your major, right, so you basically এটা like a zoology honors পাবে। so what will happen right at this semester, major minor have got equal weightage, so if you have got zoology right now, okay, so you will get zoology honors, and তুমি যাবে জুওলজিতে এমএসসি করতে, they will ask if you have মানে এমনি তো nowadays nobody is মানে as per NEP they cannot give any guidelines and নিয়ম মতন, কিন্তু করলেও কেমিস্ট্রিটা চাইতে পারে, at least 1 or 2 সেমিস্টার কেমিস্ট্রি থাকা চাই। বুঝতে পারলে? বোটানি নিয়ে তো এরকম কোনো ব্যাপার, বটানি নিয়ে ওরকম কোনো ব্যাপার নেই। স্যার বলছিলাম এই ব্যাচেলার্সটা উইথ রিসার্চ নিয়ে করলাম জুলজিতে, তাহলে মাস্টার্সটা আমি বায়োটেকনোলজিতে নিতে পারবো? নিতে পারবে, কিন্তু আমি বলবো ওরকম করে করো না, অলওয়েজ স্টিক টু দ্য মাদার সাবজেক্ট জুওলজি, ঠিক আছে। আমি রিজনটা বলছি, ধরো তুমি বায়োটেকনোলজি নিয়ে এমএসসি করলে, ঠিক আছে, জুওলজি নিয়ে বিএসসি করলে, এবারে তুমি কলেজে চাকরি করতে চাইছো, কলেজ সার্ভিস কমিশনেতে জুওলজির অনেক সিট বেশি থাকে, ঠিক আছে, হ্যাঁ, কিন্তু যারা এমএসসি করে দিয়েছে বায়োটেকনোলজিতে দে আর নট এলিজিবল, বায়োটেকনোলজির সিট একটা দুটো বেরোয়। আমি যে বছর ভর্তি হয়েছিলাম জুওলজিতে there were 38 সিটস, ঠিক আছে, ভ্যাকেন্সি ছিল কলেজেতে, আর
তোমার বায়োটেকনোলজি বা তুমি মলিকুলার বায়োলজি নিয়ে যারা এইসব মানে মাইক্রোবায়োলজি এইসব করে হার্ডলি একটা কি দুটো সিট থাকে, তাও মেনি অফ দেম আর রিজার্ভ ক্যাটেগরিতে থাকে, মানে সিটই থাকে না অনেক সময়, তো এক একটা দু না তিন স্যার, বছর। স্যার যদি রিসার্চ করতে চাই পিএইচডি? হ্যাঁ, তুমি রিসার্চ তো পিএইচডি করলেই, জুওলজিতেও তো তুমি বায়োটেকনোলজি সবই পড়বে, ঠিক আছে? জুওলজিতে তো ওইসব পড়ছো না, খালি কি তুমি ব্যাঙ কাটা আর ছাগল কাটা দেখবে নাকি? আমি ব্যাঙ কাটা ছাগল কাটার থেকে আই এম আ মলিকুলার বায়োলজিস্ট এন্ড বায়োকেমিস্ট, আমার স্পেশালাইজেশন হচ্ছে বায়োকেমিস্ট্রি মলিকুলার বায়োলজি। তুমি আপ টু মাস্টার্স ইফ ইউ স্টে ইন জুওলজি দেন তারপরে তুমি যা ইচ্ছে করো না, তারপরে তুমি বায়োটেকনোলজিতে করো, বটানিতে করো। আমার তো অ্যারাবিডপসিস বটানিতে পিএইচডি, কিচ্ছু এসে যায় না, কিন্তু ওকে আপ টু স্যার, তার মানে আমরা মাস্টার্স মাস্টার্সটা বেটার স্টে ইন জুওলজি। এইসব অ্যানিমেল সায়েন্স ফাইন্স এইসব ওকে একদম স্যার। না, একদম ZOOLOGY লেখা থাকবে মাস্টার্স, তাহলে ইউ আর এলিজিবল ফর জুওলজি সিটস। বাট তোমার ZOOLOGY যদি থাকে মাস্টার্স এতে, ইউ আর ইভেন এলিজিবল ফর বায়োটেকনোলজি অলসো, মানে কলেজ সার্ভিস কমিশন, ইউ আর এলিজিবল ফর মলিকুলার বায়োলজি অলসো, ইউ আর এলিজিবল ফর অলসো, ইউ আর নট এলিজিবল ফর বটানি। হ্যাঁ, তার জন্য তোমার বটানিতেও যারা রয়েছে তাদের বলবো যে মাস্টার্সটা বটানিতেই করো, কোনো এই বায়োটেকনোলজি, প্লান্ট বায়োলজি, মাইক্রোবায়োলজি এইসবেতে যেও না। হ্যাঁ, অনেক এগুলো মনে হবে লিকুয়েটিভ জব ওরিয়েন্টেড, কিচ্ছু না। ইট ইজ অলওয়েজ বেটার টু স্টিক টু বেসিক সাবজেক্টস, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বটানি, জুওলজি, বুঝতে পারলে? এগুলো দিজ আর মাদার সাবজেক্টস, এইখান থেকেই তো সব ভাগ হয়েছে এইসব সাবজেক্টস গুলো। ফিজিক্স থেকে কেউ চলে গেল ইলেকট্রনিক্সে গিয়ে মাস্টার্স করলো, ব্যাস হয়ে গেল তার ওয়াট। কেউ বায়োফিজিক্স নিয়ে ঢুকে পড়লো ফিজিক্সে এমএসসি করার জন্য, এবারে সে তার ফিজিক্সের সিটেও অ্যাপ্লাই করতে পারছে না, বায়োফিজিক্সের সিট কম। হ্যাঁ, ফিজিক্সের সিট প্রচুর, 300টা সিট পেয়ে বেরিয়েছে, তুমি পাচ্ছ শুধু আর এইখানে তোমার বেরিয়েছে 4টে কি 5টা বায়োফিজিক্সে। কি করবে? তুমি কলেজে ঢুকতে পারবে না, কলেজ বা একাডেমিক্সেই ঢুকতে পারবে না, ইউনিভার্সিটিতে ঢুকতে পারবে না। হ্যাঁ, সো এইটা একটু তো মানে ফার্স্ট মানে মানে এবার হ্যাঁ, তোমাকে ওয়ান মোর থিং বলি, তুমি বিদেশ চলে গেলে, ঠিক আছে, বাইরে গিয়ে তুমি কলেজে আমি যেরকম এডিনবারাতে ফ্যাকাল্টিশিপ পেয়েছিলাম, করলাম না, ইন্ডিয়াতে চলে এলাম আমি। হ্যাঁ, মানে আই ওয়ান্টেড টু কন্ট্রিবিউট সামথিং ইন ইন্ডিয়া। তো আমি সেক্ষেত্রে আমি যদি ওইখানে সেটেল করতাম, তখন আমি বটানি করেছি কি জুওলজি করেছি, ইট হার্ডলি ম্যাটার্স এনি, বায়োটেকনোলজি করেছি, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। হ্যাঁ, সো মানে আমি তো এডিনবারার ওই ফ্যাকাল্টিশিপটা ছেড়ে আমি এদিকে এলাম, সো ইউকে থেকে, বাট স্টিল মানে ইউ হ্যাভ টু বি, মানে এটা নিয়ে অত কিছু না, মাদার সাবজেক্টে এমএসসি তে স্টিক করবে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। হুম। অ্যাডমিনে পঙ্কজ কি বলেছে, পঙ্কজের লাস্ট 2-3 দিনের কথা বা ইয়ে করো না। পঙ্কজ স্যাটারডে ইভিনিং থেকে খুব ডিস্টার্ব রয়েছে, ওর কাকুর খুব অসুস্থ রয়েছে প্রচন্ড। হ্যাঁ, ও ভীষণ মেন্টালি একটু আপসেট রয়েছে, হি উইল বি ওকে ইন আ ফিউ ডেজ। তো কিন্তু পঙ্কজ মানে মানে পারফেক্ট থাকতে থাকতে যে ইয়ে করেছে, মানে এটা আমি জানি না পঙ্কজ কিভাবে বলেছে তোমাকে, বাট এই যে I will suggest এই যে ক্লিয়ার লিখেছে, টেক বটানি অ্যাজ এমডি কোর্স এন্ড চুজ কেমিস্ট্রি অর ইএনভিএস অ্যাজ মাইনর, এই কথাটা প্রিন্সিপাল স্যারও বলেছেন। সো তুমি ইফ ইউ টেক বটানি অ্যাজ এমডি কোর্স, বটানি তো তুমি নিশ্চয়ই, আর আমি বলবো থার্ড সেমিস্টারেতে বটানি নিতে পারো বা কেমিস্ট্রি নিতে পারো। বা তুমি ইট ডিপেন্ডস, মানে ইউ ক্যান ইভেন তুমি নিতে পারো। আর সাম পিপল হু আর একটু বায়োটেকনোলজি বা একটু কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এইদিকে একটু ইন্টারেস্ট যাদের আছে, আমার মতো লোকের, আমি হলে কি নিতাম, আমি যদি তোমাদের জায়গায় থাকতাম, আমি আমি নিতাম, আমি 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 নিতাম ইয়ে ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, আইসিটি, ঠিক আছে? ইফ ইউ ডোন্ট স্টাডি জুওলজি, দিস পার্টিকুলার মেজর ইজ গোয়িং টু হেল্প ইউ। ওকে, হ্যালো স্যার আতিথি, এটা আবার সেমেস্টার 3 তে এমডি আসবে?
না এটা নিতে পারবে না, সেমিস্টার 3 তে ঢপের চপ নিতে হবে তোমাকে। মেথডোলজি অফ, মানে তোমাদের জন্য, আমি সাবজেক্টকে গালাগাল দিচ্ছি না, কিন্তু তোমাদের জন্য এটা ভেরি ইরেলেভেন্ট। ইন্ডিয়ান পলিটি অ্যান্ড ইকোনমি পড়ে কি করবে, ইন্ডিয়ান এডুকেশন পড়ে কি করবে, হ্যাঁ, ইন্ডিয়ান ম্যাথমেটিক্স পড়ে কি করবে, হ্যাঁ, ইন্ডিয়ান হেলথ সায়েন্সেস ফ্রম জুয়েলারি, এটা তো পড়তে পাবে না। ইন্ডিয়ান অ্যাস্ট্রোনমি ফ্রম ফিজিক্স, এটা বেদাঙ্গা পড়বে, আর নয়তো রেয়ার অফ ন্যাচারাল এন্ডাউমেন্টস, এটা একটা পড়তে পারো, এটা জানার জন্য। মানে এই এটা সেমিস্টার 3 এর এমডি গুলো খুব একটা ইউজফুল নয়, ঠিক আছে। ইনফ্যাক্ট সেমিস্টার 2 তে বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্সটা দিয়েছে, এটা একটা পড়া যেতে পারে সেমিস্টার 2 তে। তারপরে এখানে একটা বটানি, সেমিস্টার 2 এ তো আমাদের কিছু থাকছে না, মানে সেমিস্টার 1 এরটাই তো সেমিস্টার 2 এ কন্টিনিউ করব। না মাল্টিডিসিপ্লিনারিটা তো চেঞ্জ হবে, মাইনারটা সেম থাকবে, মাল্টিডিসিপ্লিনারিটা তো চেঞ্জ হবে না, এমডিটা। মাল্টিডিসিপ্লিনারি প্রত্যেক সেমিস্টার চেঞ্জ করছে। হ্যাঁ তাই তো, 1 2 3 বলে দিয়ে দিয়েছে তো, MD2 MD3 দিয়ে দিয়েছে। এইটাতে এইটাতে তুমি কি নিতে পারো, আমি বলো বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্সটা নেবে, ইউ উইল টেক বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্স। স্নেহা ভট্টাচার্যের মনটা খারাপ হয়ে গেছিল স্ট্যাটিস্টিক্স দেই, ও এই সেমিস্টারে নিয়ে নিতে পারে। স্ট্রেস স্যার ম্যানেজমেন্ট, তাহলে আমি আইসিটি টা নিয়ে একবার দেখবো। হ্যাঁ দেখতে পারো, একবার নিলে তো নিয়ে নিতে হবে, তাই না? হ্যাঁ স্যার, তুমি তো তখন ফর্মকে, নেক্সট আবার বোটানি করতে হবে, করবো হ্যাঁ, নেক্সটের দিকে। ইন্ডিয়ান ফ্লোরা, লোকাল ফ্লোরা থেকে আইসিটি, মানে সাম পিপল যারা একটু কম্পিউটার দিকে একটু ইন্টারেস্টেড, লাইক পিপল লাইক মি, টেকনোলজি আইসিটি এগুলোতে ইন্টারেস্টেড, ফর দেম এটা কি, এটা দিস ইজ আ ভেরি গুড আইডিয়া। মানে এটা আমি আরেকটা অ্যাসপেক্ট বলছি, এটা সবাইকার জন্য ইয়ে থাকবে না। দাঁড়া, কে কি লিখেছে দেখি, কেউ কিছু লিখেছে? মেসেজ তো কেউ পাঠায়নি কিছু, টুম করে আওয়াজ এলো কেন আমি জানি না। ওকে, সো মানে it actually all depends upon you. স্যার মেসেজ তো এসছে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তো it actually depends upon you, তুমি কি নিতে চাও। হ্যাঁ, আমি মানে তোমাদের একটা ইয়ে বললাম যে ইউ ক্যান টেক ENVS, নিলে তুমি বটানি নিতে পারবে। আচ্ছা, তুমি এখন বটানি নিয়েছো, তুমি আইসিটি নিতে পারবে, ঠিক আছে। ইফ ইউ আর ভেরি মাচ ওরিয়েন্টেড ইনটু কম্পিউটার্স ভালো লাগে তোমার, তুমি ইউ ক্যান টেক, ডেফিনেটলি ইউ ক্যান টেক। স্যার যদি আমি এনভিএস আর আইসিটি টা নিই? নিতে পারো, বোটানিটা আবার মাইনর হিসেবে আবার দরকার নেই, নেক্সট। বটানি আইসিটি নাও, ঠিক আছে। ইএনভিএস আইসিটিটা এই জন্য তোমাদের বলেছিলাম, ইএনভিএস এই যাতে তুমি এই মানে যারা আর কি একটু অঙ্কর দিকটা, একটু ক্যালকুলেশন লজিকের দিকটা একটু, মানে কম্পিউটারে ইন্টারেস্ট নেই, তাদের জন্য এই বটানিটা থাকবে। লোকাল ফ্লোরা, ইন্ডিয়ান ফ্লোরা, লোকাল ফ্লোরা, এটা দিস ইজ এ নাইস চ্যাপ্টার, মানে খারাপ না, এটা পড়তে পারো, মানে এটা জেনে রাখা ভালো, মানে যে আশেপাশে গাছপালাগুলো জেনে রাখা, মানে দ্যাট ইজ আ গুড বটানি সাবজেক্ট ইউ ক্যান টেক, ঠিক আছে। অ্যাজ পার মানে প্রিন্সিপাল স্যার অ্যাডভাইস এইটাই দিয়েছে। এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ইজ হাইলি স্কোরিং, বটানি অতটা স্কোরিং নয়। হ্যাঁ, বটানি মানে খুব ভালো করলে কিন্তু বটানির থেকে ইএনভিএস এতে নম্বরটা একটু বেশি আসবে। বটানি বা জুওলজি এই দুটোর থেকে ইএনভিএস এ বা কেমিস্ট্রি আবার নম্বর আসবে, যদি ইফ ইউ আর ভেরি গুড ইন কেমিস্ট্রিতে নম্বর তুলে নেবে তুমি, কিন্তু বটানি জুওলজিতে ইএনভিএস এর থেকে একটু কম নম্বর আসে নর্মালি। তবে আজকাল তো ঝুড়ি ভরে নম্বর দিয়ে যাচ্ছে, সুতরাং আমার মনে হয় ইউ বেটার নট ওয়ারি অ্যাবাউট অল দিস থিংস। ওকে, ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। Yes, sir. Yes, sir. তোমরা আজকালের মধ্যে ভরে দিও। আচ্ছা, মর্নিং শিফট বলে তো নেই, সব ডে শিফট করেই দিয়ে দিও। আর তোমরা যারা ভরে দিয়েছো, there is চান্স ওই আবার ফর্মে গিয়ে ইউ ক্যান এডিট ইট, you can take your choice.
এটা হচ্ছে আমি তোমাদের অ্যাডভাইস, মাইনর কেমিস্ট্রি এমডি, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি গুড অপশন। নিত্যম নিলয়, that's a very good option you can take. It depends if you are good in chemistry. Okay, make sure that you have chemistry at least in all your 4 years or 3 years. Chemistry যেন থাকে, ঠিক আছে? একটা সেমিস্টার কি দুটো সেমিস্টারে কেমিস্ট্রি যেন থাকে, ঠিক আছে? Okay, sir. এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। বটানি নিয়ে আমি কিছু শুনিনি গল্প, হ্যাঁ আমি হ্যাভ বিন অল ওভার ইন্ডিয়া, অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, আমি সব জায়গায় পড়াশোনা করেছি। আমি 99-এ মানে মাই বিএসসি ওয়াজ ফ্রম কলকাতা থেকে, আশুতোষ কলেজ থেকে করেছি। আমি আবার ক্লাস 12-এর পরে আমি অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেতে মানে আই কোয়ালিফাইড। তখন আমাদের টাইমে নিট হতো না, ওদের আলাদাই এন্ট্রেন্স হতো, আর জয়েন্ট এন্ট্রেন্সের মধ্যেই ছিল মেডিকেলটা। জয়েন্ট এন্ট্রেন্সটাতে আমার আমি অতটা দেখিনি, কিন্তু তার আগেই এইমস এর রেজাল্টটা চলে এসেছিল, তো এইমস কোয়ালিফাই করেছি। তো আমি আমার পড়ার ইচ্ছে ছিল, রিসার্চ করার ইচ্ছে ছিল, তো ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে ছিল না। সো তখনকার দিনে অ্যাডভাইস আমাকে কেউ ছিল না, অতটা না, এত ইন্টারনেট যুগ ছিল না, আর আমাদের টিচার গুলোও ভালো ছিল না তখন। সিপিএম রিক্রুটমেন্টস মানে তারা হচ্ছে পার্টির কাজের জন্যই থাকতো, কাজের কাজে থাকতো না। তো যাই হোক, হোয়াট এভার বি দ্য রিজন, আমি তখন ওখান থেকে ওটা ছেড়ে দিয়ে উল্টো এইমস এতে হিউম্যান বায়োলজি বলে একটা কোর্স চালু করেছে, ওটার এন্ট্রেন্স দিতে দিল্লি চলে গেছিলাম পরীক্ষা দিতে 18 বছর বয়সেতে। তো অ্যাট দ্যাট টাইম একা গিয়ে ওইসব দিয়ে ওটা আমি কোয়ালিফাই করতে পারিনি। তখন আমি একটু দেরি হয়ে গেছে ভালো ভালো জায়গাগুলোতে ভর্তি হওয়ার জন্য, হ্যাঁ তখন আশুতোষ কলেজে ভর্তি হয়ে গেলাম, মানে ওই হিউম্যান বায়োলজির জন্য আমি কোথাও আর ভর্তি হইনি তখন। ওই তখন বোধহয় লাস্ট ডেতে আমি আশুতোষ কলেজে জয়েন করে ওই জুওলজিটা জয়েন করে গেলাম। মানে বাকি সব কলেজের হয়ে গেছে, প্রেসিডেন্সির হয়ে গেছে, সবাই রয়ে গেছে, আশুতোষের একদিন বাকি ছিল অ্যাপ্লিকেশন দেওয়ার, ওই লাস্ট ডেতে জমা দিয়ে আশুতোষে জয়েন করেছিলাম। তো ওইখান থেকেই বিএসসি করলাম। তারপরে ওখান থেকে বিএইচইউ তে আই কোয়ালিফাইড ফর ডিপার্টমেন্ট অফ জুওলজিতে, ওইখানে চলে গেলাম। So from there I learned that it is very important to stick to basic zoology in masters. That's the mother subject. So ওখান থেকে বিএইচইউ তে এমএসসি করলাম, ওখানে ফার্স্ট হলাম। তারপরে ওখান থেকে আমি আই ওয়েন্ট টু জেএনইউ, এমফিল পিএইচডি করতে জেএনইউ তে জয়েন করলাম। তো ওইখানে যেতে যেতেই আই গট আ পিএইচডি অপরচুনিটি। এক বছর আমি ওই এমফিলটা জাস্ট শেষ করলাম, শেষ করতে করতেই আই গট আ চান্স ইন জার্মানিতে, ফ্র্যাঙ্কফার্টেতে পিএইচডি করতে চলে গেলাম। ওখান থেকে পিএইচডি করে আমি আবার ইন্ডিয়াতে একবার সেটেল হওয়ার চেষ্টা করলাম, হ্যাঁ তাই জন্য এখানে একটা পোস্ট ডক বোস ইনস্টিটিউট কলকাতাতে কিছুদিন রিসার্চ করলাম, আমার শুট করলো না। আবার আমি তখন ফাইনালি আমি লিড পোস্ট ডক রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট কাম জুনিয়র ফ্যাকাল্টি হয়ে আমি জয়েন করলাম ওই ইউনিভার্সিটি অফ এডিনবারা, কিংস কলেজেতে, মানে এডিনবারাতে, স্কটল্যান্ডে, ইউকে। ওখানে পোস্ট ডক করে তখনও আমি আবার ইন্ডিয়াতে চেষ্টা করেছি। ওরা বলছে কেন আসছো, তাই মানে ইন্ডিয়াতে কন্ট্রিবিউট করে, এখানে কি কোথাও আমাকে পাত্তা দিল না। সো আমি কেমবায়োটেকে প্রাইভেট কোম্পানিতে জয়েন করলাম কলকাতাতে, টিসিজি লাইফ সায়েন্সেস কেমবায়োটেক। ওখানে সিনিয়র রিসার্চ সায়েন্টিস্ট নিয়ে আমি প্রচুর ওদিকে অনেক বছর 5-6 বছর রিসার্চ করলাম। তারপরে মানে করাপশন ইন জব, সরকারি জব তখন চোখের সামনে এলো। কোনো ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি নিল না, মানে ইন্টারভিউ এর জন্য না, তারা মানে ঢুকেই দেখলো মানে যা তা গালাগাল দিয়ে বের করে দিচ্ছে। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি নিল, বিশ্বভারতী তো মানে ইউনিভার্সিটি অফ ফ্রডস। তারপরে মানে কোথাও নো ওয়ের। তখন ফাইনালি ভট করে ওই সিপিএম গেল, তৃণমূল ঢুকলো, ওই টাইমে মাঝখানে ওই 2 নম্বরটা একটু বোধহয় আমাদের টাইমেতে কম হয়েছিল, হ্যাঁ ভট করে কয়েকটা ভালো রিক্রুটমেন্ট হয়ে গেল, সেখানে ভট করে কলেজ সার্ভিস কমিশন হয়ে গেল। আদারওয়াইজ তো পলিটিক্যাল পার্টি রিক্রুটমেন্ট এখন শুনি টাকা দিয়ে, তখন যত পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স দিয়ে সিপিএম এর পার্টির কাজ করতে হবে, সবই এক, মানে তৃণমূলও যা সিপিএমও এক, বিজেপিও তাই থাকবে। So political parties you cannot trust them, but be very careful. মানে একটু পার্টি বাজি একটু কম করলে ভালো হয় আমার মতে। First, it is very important that you improve your career. ঠিক আছে, আর এইটাই বলার ছিল। তো এইটা করে আমি অল ওভার ইন্ডিয়াতে মানে বিএইচইউ করার পরে আমি অল ওভার ইন্ডিয়া আইআইএসসি থেকে বিএ, মানে অল ওভার ইন্ডিয়া যতগুলো ইনস্টিটিউশন আছে সব কটায় কোয়ালিফাই করেছিলাম।
করে লাস্টে জেএনইউ তে ঢুকলাম, তো সেখানেও তো থাকলাম না বেশি দিন, চলে গেলাম আমি। তো আই হ্যাভ গট এক্সপিরিয়েন্স অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, হ্যাঁ, ইনক্লুডিং ইন্ডিয়া। কলকাতাতেও বোস ইনস্টিটিউটে আমি রিসার্চ করেছি। তো মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের সিচুয়েশন অল ওভার মানে আমি জানি। সো ইন মাই এক্সপিরিয়েন্স কেমিস্ট্রিটা একমাত্র বিলাসপুর মধ্যপ্রদেশ আর তোমার বিএইচইউ, তাও আমাদের টাইমে এনইপি তে কিছু বলেনি ওরা। আমরা যখন করতাম তখন বলেছিল যে অ্যাটলিস্ট কেমিস্ট্রি একটা পাস কোর্স থাকার কথা, মানে জুওলজি মেজর থাকবে তো মানে ইয়ে থাকবে, কিন্তু কেমিস্ট্রি শুড বি আ পাস কোর্স। এটা হচ্ছে মাস্টার্স এর কথা। তাই জন্য কি বাবা, এই জন্য বলছি কেমিস্ট্রিটা রেখো যদি হায়ার এডুকেশনে যেতে চাও। এখন যদি হায়ার এডুকেশনে যেতে চাও না, তুমি প্রফেশনাল কোর্সে যেতে চাও, তাহলে কেমিস্ট্রি দরকার নেই। আর তুমি যদি কেমিস্ট্রিতে খুব উইক, নম্বর বাজে আসছে, হ্যাঁ, ওখানে চাপ খেয়ে যাচ্ছ, কি দরকার, বিএইচইউ দরকার নেই, তুমি জেএনইউ তে চলে যাবে। হ্যাঁ, সো এরকম there are 1001 alternatives available, ঠিক আছে, মানে প্রোভাইডেড ইফ ইউ আর সিরিয়াস, তোমার এগুলো আটকাবে না। হ্যাঁ, কিন্তু ওই কয়েকটা ভুল করো না, কেমিস্ট্রি একটা রাখার চেষ্টা করো। এই এতগুলো বছরের মধ্যে কেমিস্ট্রি রাখার চেষ্টা করো একটা। আর তোমাদের মাস্টার্সটা যেটা যদি করো, তাহলে ডু ইট ইন জুওলজি। এইসব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বায়োটেকনোলজি ফায়োটেকনোলজি এইগুলোতে যেও না, মানে একদম যাতে যেটা পুরো জুওলজি পাতি জুওলজি লেখা। দেন মানে তুমি স্কুল সার্ভিস কমিশন, কলেজ সার্ভিস কমিশন, তার ইউনিভার্সিটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন সবেতে এলিজিবল থাকবে ফর জুওলজি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফর আদার এই বায়োটেকনোলজি ফায়োটেকনোলজি, এগুলোতেও তুমি মানে ইউ আর এলিজিবল। ওকে, বুঝতে পেরেছো? Yes, sir.